السلام عليكم. اصبر قبل ما تخرج من الفيديو دير جيم ابوني ودير كومنتير شباب. continue with me. نتايا تعرفوا شنو انياك؟ على بالي ما تعرفوش وجامي سمعت به. اليوم دوك تعرفوا وتشوف هو الاساس اللي بنات عليه جميع الحواسيب والميكرووات وهذا الصوالح. انياك وهو تم تصميمه في الولايات المتحدة تحت تمويل الحكومة لجامعة بنسلفانيا، وقاد المشروع جون موشلي وابنه بريسبل إيكيرت بمشاركة زملائهم في كلية الهندسة الكهربائية، وبدأ العمل عليه في أوائل عام 1943. وكان الجهاز عبارة عن جهاز كمبيوتر مصمم لغرض محدد، وكان قادرا على اتباع برمجيات مختلفة يتم إضافتها عن طريق قارئ بطاقة أو غيرها من الأجهزة، ولكن ذلك كان يستغرق أياما. صح ذكا عرفنا وشنو بصح وعلاه اخترعوه لحساب جداول الضرب المدفعية لمصلحة مختبر أبحاث المقذوفات التابع للجيش الأمريكي، وكان من أول برامجه برنامج لدراسة إمكانيات تصميم القنبلة الهيدروجينية. صح ذكا عرفنا بلي هو ميكرو ومصمم لهذيك جداول الضرب. دوك نتايا تقولي وشنو المواصفات تاعو؟ على بالك حاجة؟ هو لا كارت مال لا بروسيسور لا رام لا كارت جرافيك لا والو. على بالك وشنو؟ هو مجرد 18 ألف صمام مفرغ من الهواء و500 ألف وصلة، ويحتوي على 6000 مفتاح للسماح بتشغيل البرنامج، واحتاج إلى مساحة غرفة كبيرة عرضها 8 متر تقريبا، وكان يوزن شحال في رايك؟ 30 طن، واستغرق لحام أسلاكه حوالي 2.5 سنين. بقي هذا الجهاز في الخدمة حتى عام 1955، حيث توقف العمل به نهائيا بعد مرور ما يقارب 9 سنوات من الخدمة. لم يستخدم كثيرا نظرا لمشاكل الحرارة الزائدة في الصمامات. في هذا الفيديو راك عرفت باللي جون موشلي ووليدو هما اللي خدموا أول حاسوب في العالم. هنا وصلنا للافان تاع لا فيديو. إذا عجبت بارطاجيها ودير جام ابوني كومنتير شباب. see you in the next video. وإذا حبيت تكمل الفيديو خذ راحتك. The machine. In the meanwhile, I thought it would be nice to extend the concepts of the complex calculator to other mathematical operations and complex numbers, such as the calculation of polynomials or other mathematical functions. Now, for that purpose, it would obviously be very useful to be able to write out a program or set of instructions much more elaborate than simply printing plus, times, or multiply on the keyboard as we did with the complex number machine. And so I suggested using a punch paper tape, which looks like this, and a tape transmitter, which was very much like the one that we have here. During his early design stages, Stibitz also suggested a limited use of vacuum tubes to increase the speed of his computer, an idea being considered for telephone switching. But at that time, reliability was believed to be more important than speed, and during the next several years, Bell Laboratories built 6 models of the relay computer. By the time Model 5 was constructed in 1945, nearly all the complex ideas of modern computers, including remote terminals, programming, built-in subroutines, internal and external memory, floating decimal point, and even error detecting schemes had been independently developed and applied to the relay computers. By 1946, the relay computer was giving way to the less reliable but much faster vacuum tube ENIAC, built at the University of Pennsylvania. 10 years later, in 1956, Bell Laboratories had built the Tradic computer for the Air Force. In it, the vacuum tubes were replaced for the first time by another Bell Laboratories invention, the transistor.
Then, finally, integrated circuits replaced discrete transistors in computers of all sizes. Still, the relay computers were so reliable that one version, the Model 5, continued in use at a university until 1964. I wish I could claim clairvoyance and foresight from those days to tell what the computer was going to become and how it would develop. But I think that none of us who were working in the field at that time had any notion that the number of users would increase as they have, nor that the number of applications would be as great as they are now. Of course, in those days, the computers were very large and very expensive. With the development of microcircuitry, we have computers which are far smaller, far faster, and are capable of doing anything that the early computers could do, and far more too.